ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോസ് കാണാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. He said, example ആണ് പറയുക. He said, I have been working here for 2 hours. I have been working here for 2 hours. How can you change this sentence into reporter speech? He said that. He had been, I had he had been working here there for 2 hours എന്നായി മാറുന്നു. So he said എന്നുള്ളത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് verb ആണ്. ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് verb past tense ആയതുകൊണ്ട് he said that എന്നായി മാറ്റി. He had been. So actually have been എന്നുള്ളത് had been ആയി മാറുന്നു. So next അടുത്ത he says എന്നാണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് verb he says എന്നാണെങ്കിൽ my wife is capable of managing the business all alone. My wife is capable of managing the business all alone. He says എന്നുള്ളത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് verb ആണ്. Actually this includes in present tense. So see that he says that his wife is capable of managing the business all alone. So he says that his wife is capable of managing the business all alone. Actually ഇവിടെ ഈസ് തന്നെയാണ്, ഇവിടെയും ഈസ് തന്നെ. കാരണം ഇത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് verb പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാകുമ്പോൾ അതിന് റിപ്പോർട്ടഡ് verbന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. അതായത് ടെൻസിൽ മാറ്റം വരുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാവുക എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. He said is arriving today, arriving this evening. His chairman is arriving this evening. അപ്പം ഈ ഈവനിങ് തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. So see that he said that the reporting verb ആണ്. He said that the chairman is arriving this evening. ഇപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാര്യത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ, ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഈസ് അറൈവിങ് ദിസ് ഈവനിങ്. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ he said that
the chairman was arriving that evening എന്നായി മാറും. പക്ഷേ ഇത് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട്, ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബിന് മാറ്റമുണ്ട്. ചിലത് നമ്മൾ ചോദ്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആസ്ക്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബാണ്. സം യൂസ്ഫുൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റഡ് പ്ലീസ് ഗിവ് മി എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ, ഹി റിക്വസ്റ്റഡ് ടു ഗിവ് എന്നാണ് റിക്വസ്റ്റഡ്. രണ്ടാമത്തത് ക്ലെയിംഡ്. മൂന്നാമത്തത് സജസ്റ്റഡ് എന്നാണ്. നാലാമത്തത് ആർഗ്യൂഡ്. 5 എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ആണ്. ആറാമത്തത് കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഏഴാമത്തത് അഗ്രീഡ്. 8 പ്രോമിസ്ഡ്. 9 asserted. 10th one want. 10 asked സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ, യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ വെക്കണം. ഈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. WHETH. 11 എൻക്വയർഡ്. ഈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ വെക്കണം. WHETHER. ഇത് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ വെക്കണം. റിപ്പോർട്ട് സാധാരണ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നോ നീഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ഇറ്റ്. That's all the things we are using as a reporting verb. Said, asked, so requested, suggested, exclaimed, claimed, argued, complained, agreed, promised, and asserted. So last then want, asked, enquired, അന്വേഷിച്ചു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം.